আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্রিমিনাল ল এর উপর আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম। আপনারা জানেন এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তারপরের দিন সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটা আবার রিপিট দেখানো হয়। সুতরাং প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল ল এর উপর এই অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। আপনারা জানেন আমি সেই অনেক বছর ধরে এই টিভির এই প্রোগ্রামটা করে আসছি ক্রিমিনাল ল এর উপর। আমি 25 বছর ধরে এই প্রায় ক্রিমিনাল ল এর উপরে প্র্যাকটিস করে আসছি। আর আমার অভিজ্ঞতা এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল ল এর উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমি এবং আমার কলিগ আমার সাথে যিনি আসেন একজন ব্যারিস্টার, আপনারা দেখেছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি, সে দীর্ঘ 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার, ক্রিমিনাল ল এর স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে, অর্থাৎ মানুষের মামলার বিষয়াদি টেলিভিশনের মধ্যে বললে আরেকজনের জানা হয়ে যাবে, গোপনীয়তাটা ফাঁস হয়ে যাবে, আপনার কেসের ব্যাপারে এগুলো ইনফরমেশন লিক হয়ে যাবে, এই রিস্ক থাকে, যার জন্য আমরা লাইভ প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি সে অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্ট এবং কোর্ট অফ অ্যাপিলে আমি ছোট বড় সে অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমার সেই বড় বড় কেসগুলো এদেশের নিউজ মিডিয়া এবং বিভিন্ন আপনার বিবিসিতে এবং অন্যান্য মিডিয়ার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রশ্নাদি আমার কাছে আসে, আর সেই প্রশ্নসমূহের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। আপনারা জানেন উনি এদেশের বিগত জীবনে উনি ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস, যেটা সিপিএস ছিল, সেখানকার ম্যানেজার ছিলেন। উনি এদেশের ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করেন পিপিটিসি কোর্স সেখানকার উনি পড়ান, উনি টিচিং করেন। উনি এদেশের কোর্টে জাজ হিসাবে বসেন, ওনার সেই বিশাল অভিজ্ঞতা। আমরা দুজনে মিলে আজকে একটা খুব সিরিয়াস একটা কেস, এই কেসটার উপরে বলবো, যেখানে 7 জনকে অনেক লম্বা মেয়াদি সাজা দেওয়া হয়েছিল আপনার শেফিল্ড ক্রাউন কোর্টে সেই 2018 সালে। সেই আন্ডার এজ মেয়েদেরকে, আন্ডার 16 মেয়েদেরকে সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করার জন্য এবং অ্যাসল্ট করার জন্য, সেক্সুয়ালি এবং এক্সপ্লয়েট করার জন্য। এটা সে অনেক প্রচুর প্রচারিত এই কেস। এই কেসের উপর আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি আমরা দুজন কথা বলবো। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে ফোন করে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য বলে অথবা অ্যারেস্ট করে, সেই রাস্তার থেকে হোক, ঘর থেকে হোক, অফিস থেকে হোক, পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে আপনি পুলিশের যে টেপ রেকর্ডের ইন্টারভিউ হবে, সেই ইন্টারভিউ ফেস করার আগে একজন অভিজ্ঞ দক্ষ সলিসিটরের সাথে মিটিং করে ডিসকাস করে কেসের সবগুলো
তারপর আপনি ইন্টারভিউ ফেস করবেন। কারণ এই ইন্টারভিউটা কেস যখন কোর্টে যাবে তখন আপনার কেসের একটা ব্যাকবোন হিসাবে কাজ করবে। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংরেজিতে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। এই কেসের কথা বলছিলাম আমি, সেটা হচ্ছে শেফিল্ড ক্রাউন কোর্টের মধ্যে হয়েছিল। এই কেসের মধ্যে আপনার 7 জনকে সাজা দিয়েছিল গ্রুমিং করার জন্য, এক্সপ্লয়েট করার জন্য সেই আন্ডার এজ মেয়েদেরকে, 16 ইয়ারের কম বয়স্কা মেয়েদেরকে সেক্সুয়ালি অ্যাসল্ট করার জন্য সে অনেক লম্বা মেয়াদী সাজা দেওয়া হয়েছিল 2018 সালে শেফিল্ড ক্রাউন কোর্টে। এটা আপনার প্রচুর প্রচারিত কেস। এই কেসের উপরে আপনাদের অনেকের হয়তো জানা থাকতে পারে, কারণ বিভিন্ন নিউজের মধ্যে এটা অনেক প্রচারিত হয়েছিল তখন। লিন, I am going to you to talk about this case. If you can, you see 7 men have been found guilty of grooming and exploiting young girls, including one who was sexually abused by at least 100 Asian men before the age of 16. Could you just talk about this case, the background, what happened actually? Yes, Sheffield, it was before Sheffield Crown Court, and what it involved, the men in question, the defendants in that case who were charged, were said to have targeted and exploited a number of female teenagers and then subjecting them to acts of what was called by the prosecution degrading and violent acts. And there were five young girls who were the center of the allegations. There were probably a lot more, but those cases didn't come to court for many reasons. But the court case involved abuse of 5 young girls when they were teenagers, and the men involved were convicted of a number of criminal offences, which included rape and indecent assault. One of the girls said she'd been bitten and raped by 2 of the men in Sherwood Forest while she was under the influence of drugs as well. And looking at the defendants, there were 5, 6, 7. There were 6 defendants, and then there's a 7th defendant who wasn't named for legal reasons, but they were all convicted following a trial. And then an 8th man who was charged was found not guilty of an offence of false imprisonment and indecent assault. But it all started from an operation called Operation Stovewood. So it was a National Crime Agency investigation. So it was very high profile, very intensive, very serious and important investigation into child sexual exploitation in Rotherham, which was endemic. So it was widely happening over a long period of time. And over the period, even though there were only 5 victims involved in the Sheffield prosecution. Can I ask you yes. one thing, Slade? You know that you mentioned about intoxication. So when the girl was under the influence of intoxication, then even she was consenting, that consent cannot be valid.
Yes, because of the intoxication, because the law has been changed in recent years to say that if someone is intoxicated, then there has to be a reasonable belief, obviously, in the consent. And because if someone is intoxicated, then they cannot consent due to the fact that their ability to consent is hampered by the fact of the intoxication. Yeah. So just to end this, they think in total, and again, it's just a guess, but at least 1,500 victims. So 1,500 victims over the years that the exploitation was going on. 1,500 victims. Yeah. So and it has extremely been widespread, isn't it? Mind-boggling, actually. Yeah. So দর্শক আপনারা শুনছেন শেফিল ক্রাউন কোর্টে এই লোকগুলো এশিয়ান ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক, তারা টার্গেট করেছিল, তারা শোষণ করেছিল এই টিনেজার মেয়েগুলোকে, তাদেরকে সাবজেক্টিং টু ডিগ্রেডিং এবং ভায়োলেন্ট নেচার, তাদেরকে খুব অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার এবং হিংস্র ব্যবহার তাদের উপর করা হয়েছিল। এইগুলো they abused 5 young girls over a 7-year period in Rotherham. এটা রোদারামের মধ্যে এই মানে ঘটনাগুলো ঘটতো। এই যে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন, গ্রুমিংটা কি? একটা শব্দ আমার কলিগ বলছে, তার মানে তাদেরকে দেখানো হতো মানে এটা হাজব্যান্ডের মতো, বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের মতো, যে আমরা তোমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ, তোমাদের খুবই ক্লোজ, এইটা দেখাইয়া তাদেরকে একটা ইমপ্রেশন দিত যে আমি তোমার বয়ফ্রেন্ড বা হাজব্যান্ডের মতো একটা ইন্টিমেসি আপনার রিলেশনশিপ করার জন্য এই ফলস কথাগুলো বলতো এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রলোভন দেখাইতো। এরা খুব গরিব ফ্যামিলির মেয়েগুলো ছিল, এই গরিবানা হালতের এই জিনিসগুলোকে এক্সপ্লয়েট করে তাদেরকে আপনার প্রেজেন্ট কিনা দিত, হলিডে করতে নিয়ে যাইতো, বিভিন্ন সময় তাদেরকে পয়সা দিত, এইগুলো করে করে তাদেরকে এই গ্রুপ অফ পিপলরা এক্সপ্লয়েট করত। লং টাইম ধরে এই ঘটনাগুলো ঘটছিল এবং একটা মেয়ে বলছিল কি যে তাকে মারা হয়েছিল, মারধর করার পরে তাকে রেপ করা হয়েছিল এবং তখন সে খুব ইনটক্সিকেটেড ছিল, তাকে মদ খাওয়াইয়া তাকে খুব হাই অ্যাজ এ কাইট আপনার এইভাবে তাকে ইনটক্সিকেশন করে তাকে এটা শোষণ করেছিল, রেপ করেছিল এবং তাকে মারধর করেছিল। এই ঘটনাগুলো অনেক বছর ধরে হচ্ছিল এবং পুলিশ সেই তদন্ত করতেছিল কয়েক বছর ধরে। ফার্স্ট কেস যেটা আসলো সেখানে এইটা হইল একটা কেস যেখানে আরো অনেককে সাজা দেওয়া হয়েছিল আগে, কিন্তু এই কেসের মধ্যে 7 জনকে আপনার নভেম্বর 2018 সালে কনভিকশন করেছিল এবং কনভিকশন করার পরে সাজা দিয়েছিল। এটা কিন্তু আপনার এই ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি ইনভেস্টিগেশন করেছিল এই সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশনের উপরে এবং আমার কলিগ যেটা বলছিল তারা আইডেন্টিফাই করেছিল 1500 ভিকটিমসকে, 1500 ভিকটিমকে তারা আপনার শনাক্ত করেছিল। এই অপারেশনটার নাম দেওয়া হয়েছিল অপারেশন স্টপউড। Would you outline about this operation Stopwood, Lynn? Yes, well, the operation was investigating a vast number of offences and potential offences that took place between 1998 and 2005. So it was over a 7-year period,
And it transpired, as we've said, that there were maybe up to 1,500 victims involved. So it was essentially tracing down the various victims and getting evidence about what had happened. And in the end, there was an 8-week trial of 8 men in the end. And the jury heard at the trial the details of what the investigation had uncovered. All the men concerned were of British Pakistani heritage. But what they had done, now they targeted, now we've heard before that it was targeting and grooming, which, you know, is essentially when someone who's predatory picks on someone who is vulnerable. And the girls in question were, for various reasons, very vulnerable. And they were targeted by the men for that reason. And then they were sexually assaulted, and the various girls were passed around the group of men who all sexually assaulted and in many cases raped them as well. So the prosecutor on the case said that the girls had been lured by the excitement of a friendship with older Asian men. And they were targeted, sexualized, and also in some instances subjected to degrading and violent acts. And the reason why the girls were targeted, in the prosecutor's view, was because none of them had the maturity to understand that they were actually being groomed and exploited. And because of the way the men had groomed them, and because some of them were very vulnerable, some had learning difficulties, and they then started to believe that sex was some kind of necessary price for the friendship, which was obviously a very serious situation. The operation itself is the largest law enforcement investigation into non-familial child sexual exploitation that has taken place to date within the UK. Yeah, explain about this non-familial word. Let me explain. দর্শক, non-familial হইল যেখানে এই সম্পর্কটা যেগুলো হয়েছিল সেটা ফ্যামিলির মেম্বারদের মধ্যে না, রিলেশনের মধ্যে না, আউটসাইড দ্য আপনার রিলেশন, আউটসাইড দ্য ফ্যামিলি মেম্বার, এইটাকে বলে নন ফ্যামিলিয়াল। এবং এইখানে আপনার এই ঘটনাগুলো যখন হয়েছিল এবং তাদেরকে প্রলোভিত করেছিল, তাদেরকে বন্ধুত্ব দেখানো হয়েছিল, প্রলোভন দেখাইয়া এই যৌন নিপীড়নের জন্য, যৌন নির্যাতনের জন্য। এবং আপনার এই মেয়েগুলোকে এত ডিগ্রেডিং, এত হিংস্র, ভায়োলেন্ট ব্যবহার করা হয়েছিল। none of them had the maturity. তাদের কোনো কেউর কিন্তু তখন মানে প্রাপ্তবয়স্ক পরিপক্কতা ছিল না। এরা সবাই আপনার 16 ইয়ার্সের কম ছিল, তাদের কোনো ম্যাচুরিটি ছিল না টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দে ওয়ার বিং গ্রুমড অ্যান্ড এক্সপ্লয়েটেড। তারা বুঝতে পারতো না যে তাদেরকে এই শোষণ করা হচ্ছিল, সেটা তারা বুঝে নাই, বুঝার মতো বয়স তাদের ছিল না। এবং তারা অনেক সময় মনে করতো কি যে এই যে সেক্স করাটা এই পুরুষদের সাথে, এটা হইল ফ্রেন্ডশিপের একটা অংশ, বন্ধুত্ব করতে হলে এটা করতে হবে। এই অবুঝ মেয়েদেরকে এইভাবে নিপীড়ন করে তাদেরকে শোষণ করেছিল, এক্সপ্লয়েট করেছিল এবং হিংস্র ব্যবহার তাদের উপর করা হয়েছিল, নির্যাতন করা হয়েছিল, যার জন্য এই শেফিল্ড ক্রাউন কোর্টে নভেম্বর 2018 সালে এই 7 জনকে আপনার সাজা দেওয়া হয়েছিল। ওকে, ইউ ক্যান কন্টিনিউ অন দ্যাট ওয়ান অ্যাগেইন, Operation Stovewood. Okay, so it began in 2014. I think we are almost finished at the time in this segment, so you can continue on the Operation Stovewood again in the next segment. দর্শক, আমাদের এই সেগমেন্টের সময় শেষ হয়ে গেছে। নেক্সট সেগমেন্টে আমি আবার আসবো আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলিকে নিয়ে। আপনারা জানেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি সে দীর্ঘ 25 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যারিস্টার। উনি বিগত জীবনে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস CPS এর ম্যানেজার ছিলেন। ইনি লন্ডন ইউনিভার্সিটি
কোর্টে জাজ হিসাবে বসেন এবং ওনার আরো একটা পরিচয় হইল উনি দেশের উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের ইউকের প্রেসিডেন্ট। আমরা সেই খুব বিশাল এক কেস যাদেরকে শেফিল্ড ক্রাউন কোর্টে অনেক লম্বা মেয়াদী সাজা দিয়েছিল 2018 সালের নভেম্বর মাসে চাইল্ড গ্রুমিং এর জন্য, যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক 16 বছরের কমের মেয়েদেরকে এক্সপ্লয়েট করার জন্য, সেক্সুয়ালি অ্যাসল্ট করার জন্য অনেক জনকে সাজা দেওয়া হয়েছিল। ওই কেসের উপর আমরা বলছিলাম। আমি সবসময়ই বলি যে সেক্সুয়াল অফেন্সেস আর আন্ডারস্ট্যান্ডেবলি a particularly sensitive and complex area of law. আমি অনেক করেছি এই কেসগুলো, রেপ কেস, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট কেস, প্রচুর পরিমাণে আমি এই কেসগুলো করেছি। আমি এটা বুঝতে পারি এটা কত বেদনাদায়ক, কত সংবেদনশীল হইতে হয়, খুবই কমপ্লেক্স, জটিল এই কেসগুলো দাঁড়ায় এবং এগুলা আমাদের ক্লায়েন্টদের অসহনীয় হয়ে যায়। সেই অনেক সময় যে অনেক টেলিফোন কল আমার কাছে, সে তাদের অস্বস্তিকর সেই অশান্তির মধ্যে থাকলে আর কোথায় যাবে, কার কাছে কথা বলবে, ওই আমার সাথেই কথা বলতে হয়। এবং আমি সেই নিয়মের বাইরেও আমি কতটুক কল করা নেওয়াটা উচিত আমি ওগুলা খেয়াল করি না। ক্লায়েন্টকে আপনার একটা সিম্প্যাথেটিক অ্যাপ্রোচ দেখানোর জন্য তাদের প্রতি আমি সবসময়, যে কোনো সময় ফোন করলে আমি সেই ফোনের আনসার করে তাদের কোয়ারিজগুলো তো দেওয়ার চেষ্টা করি সবসময়। এগুলো খুবই সিরিয়াস কেস। এই কেসগুলোর জন্য কনভিক্টেড হলে সেই অনেক দীর্ঘমেয়াদী সাজা ভোগ করতে হয়। এটা খুব সিরিয়াস নেচার কেস। এদেশের মধ্যে মার্ডার কেস, রেপ কেস, এগুলো হলো খুবই হাই গ্রেডেড অফেন্স। সবসময় খেয়াল রাখতে হবে চলাফেরার সময় আমরা এমন একটা দেশে আছি, আমাদের এই দেশের আইনকে মেনে চলতে হবে। আমরা এমন কোনো কিছু করা উচিত না যেগুলোর জন্য সেই দীর্ঘমেয়াদী জেল সাজা হবে। এই রেপ এবং সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট গুলো হইল এই ধরনেরই কেস। এই allegations of sexual misconduct can be difficult to defend because of the public attention they attract. এগুলো অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়, কারণ হলো কি এই কেসগুলো পাবলিক অ্যাটেনশন ড্র করে, বিভিন্ন নিউজের মধ্যে প্রকাশিত হয়। অনেক কেস আমি করেছি, রেপ কেস, একটা দুইটা না, প্রচুর, অনেকগুলো কেস জার্নালিস্টরা এগুলো পাবলিশ করে নিউজের মধ্যে। সুতরাং এইগুলো, এই মিডিয়ার অ্যাটেনশন, পাবলিক অ্যাটেনশন সবগুলোকে ট্যাকল করে আমরা ডিফেন্ড করতে হয় আমাদের ক্লায়েন্টকে এবং তাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হয় এই প্রতিকূল অবস্থায় থেকে। এই প্রতিকূল অবস্থার থেকে আপনাকে সবসময় এই অবস্থার মধ্যে যেন না পড়েন, এই জন্য সবসময় খুব সাবধানে চলাফেরা করা উচিত এই দেশের মধ্যে। The nature of the crimes also means that it is often the complainant's word against the defendants. আমি সেই অনেক বছর ধরে করতেছি এই কেসগুলো, আমি জানি এগুলো এমন হয়, দেখা যায় যে শেষ পর্যন্ত এগুলো আপনার মুখের বক্তব্য এবং তার বক্তব্য, আপনি যেটা বলতেছেন সেটা জুরি বিশ্বাস করতে পারে, অথবা সে যেটা বলতেছে তাকেও বিশ্বাস করতে পারে। তার বক্তব্যটা যদি বেশি গ্রহণযোগ্য হয় তখন আপনাকে দোষী সাব্যস্ত হবেন, আপনার গিলটি ভার্ডিক্ট দিবে। এই কেসগুলো তো ম্যাজিস্ট্রেটসের কোনো পাওয়ার নাই ট্রায়াল করার। এই কেসগুলো যায় আপনার ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, সেই জুরি ট্রায়াল হয়, সেখানে 12 জন জুরি মেম্বার আপনার বক্তব্য শুনবে
এবং কমপ্লেনেন্টের বক্তব্য শুনবে, কেসের মধ্যে সাক্ষী যারা আছে বিভিন্ন উইটনেসদের বক্তব্য, এবং তাদেরকে বিভিন্ন জেরা করা হবে, ক্রস এক্সামিনেশন করা হবে। সবকিছু শোনার পরে কেসের শেষে জুরি একটা ভার্ডিক্ট দিবে, একটা দোষী অথবা নির্দোষ। 12 জনের কমপক্ষে 10 জনকে বলতে হবে দোষী। যদি 10 জনের কম হয়, 9 জন যদি বলে, তাহলে আপনি দোষী না। 10 জন, 11 জন বা 12 জনের 12 জনকেই বলতে হবে। সুতরাং এইগুলো খুব জটিল কেস। আপনাদের সবসময় এই ধরনের কেসে পড়লে আপনার সবসময় দেখতে হবে একজন খুবই অভিজ্ঞ, দক্ষ সলিসিটার। আমি যেটা করি, কেস নেওয়ার শুরুতেই আমি দেরি করি না। আমার প্রথম কাজ হবে কি, আমি একজন ব্যারিস্টার সিলেক্ট করব। আমার প্যানেলের মধ্যে যারা আছে এরা খুবই অভিজ্ঞ, এরা অন্য কোনো কেস করে না, এরা শুধু ক্রিমিনাল ল। আমি ওই স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স ব্যারিস্টার যারা ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে, যাদের অভিজ্ঞতা দক্ষতা ক্রিমিনাল ল এর উপর, তাদেরকেই আমি এনগেজ করি। এবং আমার প্রথম কাজ হয় আপনার একজন ব্যারিস্টার সিলেক্ট করে আমার সাথে একসাথে কাজ করার জন্য। এটা শুরুতে আমাকে করতে হয়। The impact of an allegation of sexual offense can be devastating for all those involved and their families. এই প্রভাব যখনই এই একটা সেক্সুয়াল অ্যালিগেশন, কমপ্লেইন্ট, অ্যাকিউজেশন যখন আসবে, এটা আপনার জন্য না, আপনার পরিবারের সদস্যের জন্য, সবার জন্যই একটা ডেভাস্টেটিং সিচুয়েশন হয়ে যায়, একটা খুব বিধ্বংসীজনক। যখন এই পুলিশ নিয়ে যাবে, আপনাকে সে আটকাইয়া রাখবে সেলের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা, 12 ঘন্টা, 14 ঘন্টা, 24 ঘন্টা পর্যন্ত। অনেকগুলো কমপ্লেক্স কেস আছে যেগুলোতে সুপারিনটেন্ডেন্টের পারমিশন দিয়ে 24 ঘন্টার বেশিও রাখতে পারে, 48 ঘন্টাও রাখতে পারে। এই অসহনীয় এই অবস্থা আমার সবসময় আমি শুনি, এগুলো ক্লায়েন্টরা আপনার সহ্য করতে পারে না। As such, সুতরাং এটা খুবই দরকার আপনি একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দক্ষ সলিসিটার এই কেসের জন্য আপনি এনগেজ করবেন। এখানে আপনার কোনো বিকল্প নাই। এখানে বললে হবে না যে পুলিশ আমাকে তো একটা সরকারি সলিসিটার দিয়েছে, ওই ডিউটি স্কিম থেকে যাদেরকে দেয়, আমাদের মানুষ তো অনেক কিছু বুঝে না, আজম সাহেব আমাকে একটা সরকারি সলিসিটার দিয়েছে। এটাই হোক, পুলিশ স্টেশনের মধ্যে পুলিশে যাকে দেখ, আপনার কাজ হবে কি, আপনার কেসের জন্য যারা প্রপারলি রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে, সিম্প্যাথেটিক অ্যাপ্রোচ থাকবে আপনার কেসের পর, আপনার প্রশ্নাদির উত্তর দিবে, আপনাকে কোঅপারেট করবে, সবসময় কমিউনিকেট করতে পারবেন, মিটিং করতে পারবেন, এই ধরনের সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করা। কারণ ক্রিমিনাল ল এই ধরনের কেস মানুষের জীবনের মধ্যে পুরা চেঞ্জ নিয়ে আসে। তার মানে যদি প্রিজনে যেতে হয়, আপনার পরিবারের সদস্যরাও সাফার করবে আপনার অনুপস্থিতিতে। সুতরাং এগুলো আপনাকে সব খেয়াল রেখে শুরুর থেকেই সলিসিটর সিলেক্ট করা, এটা হলো খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট। তারপর আপনি আপনার ডিফেন্সের জন্য আপনার তথ্য প্রমাণাদি যে বক্তব্য আছে এগুলো আস্তে আস্তে লিখতে থাকবেন। আমি সবসময় বলি এগুলো সবসময় লিখবেন, নোট করবেন যত ইনফরমেশন আছে, এবং সময় সময় সলিসিটরের সাথে মিটিং করে এই তথ্য ইনফরমেশন যা আপনার বক্তব্য, ইনস্ট্রাকশন, এগুলো সলিসিটরকে দিবেন। Then I come back to you. Now we've been talking about the Operation Stovewood, this massive case which was decided in the Shafiul Crown Court in 2018. Now
you can carry on that Storewood operation. More about that case. Yes, well, it began in 2014, the investigation, after a report which had been commissioned found that 1,400, so 1,400, and that's at least likely to be more, in Rotherham were victims of abuse between 1997 and 2013. So it had been going on, the abuse had been going on over a period of that would have been 16 years. So it was a long-standing operation involving multiple victims and multiple perpetrators. As we've mentioned, it was National Crime Agency. So that's a specialist police agency in the UK that deals with complex, particularly complex, large-scale, difficult, or particularly concerning police operations. So they interviewed 296 alleged victims and initially identified 151 suspects. And it had at one point in time 22 ongoing investigations, all into grooming and sexual exploitation. There were 150 officers working on the operation, and then a further 100 were recruited. So absolutely massive, large-scale police operation. Was jointly funded by South Yorkshire Police and the Home Office, and it was said to have cost up to £15 million a year to run. So a vast operation on its own, which shows the importance that was given to actually tracking down and convicting the perpetrators in this case. So to date, 14 convictions so far, and 24 more people have been charged with offences to date. So I don't know if you want me to go on now to the details of the actual offending itself. Yeah, you'll go back to that one also. Let me just cover something here. Dashok, a sexual offences cases are very specialized. এগুলো খুবই আপনার specialized area of law. The legal rules of evidence and procedure are different to normal criminal cases. এই কেসগুলোর জন্য আপনার যে আইনের রুল এবং প্রসিজার পদ্ধতি যেগুলো আছে তাও কিন্তু অন্যান্য ক্রিমিনাল কেসের তুলনায় ভিন্ন। এই জন্য বুঝতে হবে আপনাকে সলিসিটর চুজ করার সময় কারা এই ধরনের কেসের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, কারণ রুলস রেগুলেশনস প্রসিজার্স আর ডিফারেন্ট। এখানে উইটনেসরা অফটেন গিভ লাইভ এভিডেন্স ভাইয়া ভিডিও লিঙ্ক আউটসাইড দ্য কোর্ট। অনেক সময় দেখা যায় যারা কেসের সাক্ষী আছে তারা কোর্টের বাইরে থেকে ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে আপনার তারা সাক্ষী দিবে থ্রু দ্য ভিডিও লিঙ্ক উইটনেসরা, এবং অনেক সময় দেখা যায় তাদেরকে আপনার স্ক্রিনের বিহাইন্ডে থেকে আপনার এভিডেন্স দিবে, আপনি তাদেরকে দেখতে পারবেন না কোর্টের মধ্যে, তাদেরকে আপনার ফেস আপনি দেখার মানে সামনাসামনি এইগুলা আপনাকে দিবেন, আপনার দেখার সুযোগ হবে না। The skills required to win can be also very different. এই জন্য এই সমস্ত কেসগুলোকে ডিফেন্ড করতে হলে যে আপনার যে স্কিল যেটা অভিজ্ঞতা দক্ষতা এটাও কিন্তু ডিফারেন্ট দ্যান আদার ক্রিমিনাল কেসেস। আপনার এই জন্য রাইট স্টেজের মধ্যে রাইট টাইমে এবং আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে
আপনার লিগ্যাল টিম। সেটা হলো কি, পুলিশ স্টেশনে যখন আপনাকে ইন্টারভিউ করবে তাদের সাথে যদি আপনি সন্তুষ্ট না হন, তাহলে ওর স্টেশন থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে আপনাকে আপনার পছন্দের একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সলিসিটর খুঁজে বের করতে হবে। এবং সেটা যদি আপনি দেরি করেন, তাইলে মনে রাখবেন কোর্টের অর্ডার ছাড়া একটা স্টেজে যখন চলে যায়, তখন এই সলিসিটরকে আপনি কোর্টের অর্ডার ছাড়া চেঞ্জ করতে পারবেন না। সুতরাং সবসময় পুলিশ স্টেশনের ইন্টারভিউর সাথে সাথেই আপনি বুঝতে হবে এবং দেখে আপনাকে সলিসিটর এনগেজ করতে হবে। ওকে, আই come back to you again, Lynn. There was a remark this about these girls. None of them had the maturity. Maybe you can expand on this case more about the things that happened. Yes. Well, as we've been saying, it was a deliberate targeting of vulnerable girls, so immature. Also, some had learning difficulties, lack of understanding, and this actually makes a sexual offence more serious if an individual has targeted a girl in those circumstances because she is vulnerable. Because actually what then happens is it makes it less likely that that girl may report it, or believability that, you know, and if it is reported, it may, well, even it may not be because it's not within the girl's understanding that something wrong has actually happened. And that's what actually happened here in some of the cases, was that the girls were actually conditioned by the men to believe that the sexual acts that they were performed or having performed on them were kind of as a condition of the friendship that the men gave them. So they didn't think anything was wrong, therefore it was unlikely they would report the behaviour, which makes the offence much, much more serious. So what did they do in order to groom the girls? Well, there was use of alcohol, drugs and threats, and also violence to control the girls, so that in effect the girls didn't report what was going on, and it essentially allowed the men to abuse them for years on end. One of the girls said that the man who had groomed and sexually assaulted her regularly threatened that he would in effect dump her in a remote location. So he would drive her off and dump her in the middle of the countryside somewhere if she didn't have sex with him and his friends. And on one occasion he abandoned the girl on the side of the motorway. So you can imagine that that would have been an absolutely terrifying experience for anyone, but particularly a young girl who couldn't drive herself or didn't know where she was or know her way around. That was the types of things that were done regularly to the girls. And she also said that the perpetrator in her case, who was eventually convicted, would take her to meet older Asian taxi drivers, and then they would also join in and abuse her. And then another girl said how she'd been raped by a much older Asian man in the back of his car, and he told her, it's better you just get it over and done with, and then you can go back home. So clear evidence of controlling. And the abuse happened in all different locations across Rotherham, and then in an area of Clifton Park in Rotherham, and the girls were exploited by multiple men. And one girl said how she'd been taken to a place, a dumping area, so a rubbish tip in Rawmarsh, to be abused there, obviously a remote area where they were unlikely to be caught. She'd also been abused in a supermarket car park
in Clifton Park and Uli Country Park. So again, all remote areas. Then there was another girl who detailed how when she was 14, she was given cannabis and driven to Sherwood Forest by two of the defendants and a third man, and they all took turns there to rape her, and warned her that if she did not do as she was told, that they were going to leave her and abandon her in Sherwood Forest. The prosecutor outlined at the trial that this girl became pregnant as a result of that attack and was then forced to have a termination. So clearly the girls' lives were being completely controlled and ruined by the men for their sexual gratification. দর্শক, এই স্টপ উড অপারেশন যেটার কথা আমরা বলছি, এটা কিন্তু বিশাল অপারেশন। আপনার শুরু হয়েছিল 2014 সালে, এবং এই এক্সপ্লয়টেশনের ভিকটিম ছিল 1400 ভিকটিম, এবং সেই 1997 সাল থেকে 2013 সাল পর্যন্ত, 1997 থেকে 2013 পর্যন্ত 1400 ভিকটিম তারা শনাক্ত করেছিল। এবং তখন এই অপারেশন স্টপউড এইটা রদারামে এটা তখন শুরু হয়েছিল 2014 সালে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি, এবং ওইখানে 296টা জন ভিকটিম এলিগেশন নিয়ে আসছিল, এবং তারা আরো অনেককে আপনার শনাক্ত করেছিল, এবং অনেক বড় ধরনের ইনভেস্টিগেশন আপনার শুরু হয়েছিল তখন এই কেসটার উপরে। আপনার more than 150 officers work on the operation, and there are plans to recruit another 100, that we are talking about. So at that time, Lynn, more than 150 officers we are working, and that we are planning to recruit more. So it was a massive operation. Yes, and massive expenditure. Millions of pounds spent. Yes, yeah. So I think I'd said it was 15 million a year had been budgeted. Yeah, which is a huge amount of money, but it showed the seriousness of the whole operation and the level of criminality that was involved here. That expenditure was deemed to be necessary to properly investigate what had gone on, and it was because it was such a wide scale operation over such a long period of time, involving so many victims. I mean, multiple victims over the years, and a vast number of men as well. So it was all those factors that meant it was extremely serious, and results obviously had to be obtained if they could be, and that was why it was so officer heavy. দর্শক, এই কেসের মধ্যে এই তাদেরকে মেয়েগুলোকে প্রলোভন দেখিয়েছিল, তাদেরকে অ্যালকোহল দিয়েছিল, তাদেরকে ড্রাগস দিয়েছিল, তাদেরকে হুমকি দিয়েছিল, এবং হিংস্র ব্যবহার করেছিল তাদের সাথে এই যৌন নিপীড়নের জন্য, তাদেরকে এক্সপ্লয়েট করার জন্য। যা টেকনিক, যা কিছু করার দরকার গ্রুমিং এর জন্য, বন্ধুত্ব করার জন্য, তারা সবকিছু করে তাদেরকে এক্সপ্লয়েট করেছিল এবং তাদেরকে যৌন নিপীড়ন করেছিল, যার জন্য তাদের দীর্ঘমেয়াদী সাজা হয়েছিল সে 2018 সালের নভেম্বর মাসে শেফিল্ড ক্রাউন কোর্টে। আপনার 2015 সালের জানুয়ারি মাসে ডাইরেক্টর অফ পাবলিক প্রসিকিউশন অ্যানাউন্স করেছিল a new revised protocol for the CPS dealing with rape allegations. আপনার একটা নতুন সংশোধিত আইন প্রটোকল ঘোষণা দিয়েছিল সিপিএস এর ওই ডাইরেক্টর রেপ অ্যালিগেশনদেরকে কিভাবে ডিল করতে হবে সেটার উপরে। এবং সে বলছিল কি, as a result of that announcement, it is anticipated that
there will be an increase in rape prosecution. তারা মনে করতেছিল কি যে more rape prosecution হবে, কারণ তখন ডাইরেক্টর অফ পাবলিক প্রসিকিউশন বলছিল কি, I am determined to ensure our rape and serious sexual offences units have the skilled lawyers and the essential tools they need to do the job and work effectively with specialist police rape team. সে ঘোষণা দিয়েছিল কি, আমি সংকল্পবদ্ধ যে আমি নিশ্চিত করব যে এই রেপ এবং সিরিয়াস সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট ইউনিট যেটা আছে সেখানে স্কিল লয়ারদেরকে আমরা নিয়োগ দিব, স্কিল্ড অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দক্ষ পুলিশ অফিসারদেরকে আমরা নিয়োগ দিব, এবং তারা যেন ঠিক মতো এফেক্টিভলি যেন এই প্রসিকিউশন, এই মামলাগুলো যেন করতে পারে, এবং তারা যেন সাকসেসফুলি যারা গিলটি তাদেরকে যেন আপনার কনভিক্ট করার মতো তাদের অভিজ্ঞতা যেন থাকে, দক্ষতা যেন থাকে, ঠিক মতো যেন তারা কেস প্রিপেয়ার করে। তাহলে while an increase in prosecutions where the evidence justifies it, it is to be applauded, there will be suspects and defendants who are concerned that they are being investigated and prosecuted by experts in this field. They must ensure they are represented by similarly specialist lawyers. তখন এটা কথা আসছে, অনেকের আসছে, যদি পুলিশ যদি খুব দক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লয়ারদেরকে দিয়ে, পুলিশ অফিসারদেরকে দিয়ে রেপ এবং সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের কেসগুলো যদি প্রসিকিউশন করে, তারা এক্সপেরিয়েন্সড টিম থাকবে, তারা যদি এত রিসোর্স মানে তাদের যদি থাকে, পয়সা খরচ করে হাই র্যাঙ্কিং অফিসারদেরকে, এক্সপেরিয়েন্সড লয়ারদেরকে এনগেজ করে কেস করার জন্য, তাহলে আমাদেরও দরকার হবে, ডিফেন্সেরও দরকার হবে ওই ধরনের এক্সপার্ট, এক্সপেরিয়েন্সড, স্কিল্ড ডিফেন্স সলিসিটার এবং ব্যারিস্টার। And only where there is a level playing field will justice be properly served. যখনই সমানে সমানে হবে, পুলিশ যেরকম করবে, লিগাল টিম এনগেজ করবে, এক্সপার্ট, এক্সপেরিয়েন্সড, স্কিল্ড টিম, ডিফেন্সেরও এরকম এক্সপার্ট, স্কিল্ড লিগাল টিম থাকতে হবে, তখনই আপনার সমানে সমানে হবে, তখনই প্রপার জাস্টিসটা সার্ভ হবে। আপনার এই জন্য সবসময় you need a solicitor and barrister who are experienced and skilled defending these type of cases, all sorts of sexual assault case, rape cases এর উপরে যারা ডিফেন্ড করার এক্সপেরিয়েন্স আছে, এই ধরনের সলিসিটার এবং ব্যারিস্টারকে আপনাকে এনগেজ করতে হবে। সলিসিটার আপনাকে এনগেজ করতে হবে, ব্যারিস্টারদেরকে আমরা সিলেক্ট করি, আমরা তখন দেখে শুনে, আমি যেটা করি, আমি শুরুতেই এই ধরনের কেসের জন্য যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাদেরকে আমি এনগেজ করি। এটা হইল শুরু থেকেই আমাদেরকে করতে হয়। Lynn, I will get back to you about this case again. You see, there is a prosecution said, the Crown prosecutor, she said the one girl became pregnant as a result of the attack and was forced to have a termination. And also he commented that these men deliberately preyed on young, vulnerable teenagers, grooming and exploiting them. So what's your comment? Would you say what happened in these cases? Yeah, well, as we kind of mentioned before, it makes the case more serious if there's been a deliberate targeting of vulnerable victims, because it actually means that it makes it more difficult to prosecute people in those circumstances, because quite often the victims don't actually realize that
they've been a victim of a criminal offence. So that means that the courts take it much more seriously. And we can see here that the men involved deliberately targeted victims and also behaved in a way towards them and told them things that made it less likely that the victims were going to, first of all, think that there was a crime committed against them, and then secondly, to report it. And then when the victims did actually have the courage to come forward, and this was only after a lot of work was done by the police officers, the men then denied the abuse, and they either said that the victims were lying, or that the sexual acts themselves were all consensual and therefore not criminal. So at the end of the day, all the victims were put through very lengthy trials, which included very difficult cross-examination, which of course is inevitable in cases of sexual assault, because obviously it's one word against the other, so it has to be tested in court. So whether someone is charged with sexual assault or a victim, it's a very difficult process to go through, and you need to be working with specialists in the area, because it's complex and it's a difficult area of law, an area of criminal practice that needs to be basically dealt with by experts. It's not something that a general practitioner can generally do properly. So in the end, there were a number of convictions of the men concerned, but obviously what we were left with, or what has been left, is that there's a large number of people who were never actually brought to justice, and a large number of victims who never went to court either. But I think that the few number of convictions that there were very symbolic in this case, which is why so much money was placed into the operation of investigating it. So in the end, the men all received jail terms. 6 men were jailed for sexual exploitation, and there were at least 100 men involved in the abuse, but only a small number brought to justice in the end. So the sentences ran from 10 to 23 years, so substantially long sentences passed in the end. But whether the victims felt what they felt at the end of it, one of them said, "I feel like I'm constantly fighting to get justice for what they did to me. I hope the court realizes these men have destroyed me. Some parts of me can never be fixed." Yeah. This is the victim impact statement. Yes, it would be, because in criminal proceedings, in all proceedings, a victim's entitled to make a statement, which they can read before the court, but generally it's read on the victim's behalf by the prosecutor. I just wanted to ask you, you are the manager at the CPS, Crown Prosecution Service, the RASO unit, rape and serious sexual the cases, offences cases. I think it wasn't at that time when you were the manager of the CPS. I think it introduced recently, yeah? No, Razo was there. Razo's been there for a number of years, going on, I think, almost 10 years at this point, but it is relatively recent that there's been specialist units set up. It's in the last decade or so. Yeah. So the victim impact statement, talk about this victim impact statement. What does it serve mainly? Well, it's to ensure that the victim has a voice in court and that their own voice gets heard.
So it's a statement taken from victims of crime by police officers detailing what effect the crime has had on the victim, how they feel, how they were made feel as a result. And that is then read out either in full or in part by the prosecutor in court, so that the judge can take that into account in sentencing, and also that the judge knows what the victim feels like, and it gives the victim a public forum where their own voice can be heard in their own words in the sentencing, given that they're the victim of the offending. Yeah. দর্শক, জাজ, এই দেশের যে ক্রাউন কোর্টের জাজ যে তাদেরকে সাজা দিয়েছিল, সে বলছিল কি, তোমরা প্রত্যেকে অপরাধ করেছিলা, সুযোগ নিয়েছিলা, you perpetrated, facilitated or encouraged the sexual abuse of these young girls. তোমরা সবাই প্রত্যেকেই এই সুযোগ সুবিধা নিয়েছিলা এবং তোমরা উৎসাহিত করেছিলা, এনকারেজ করেছিলা এই ইয়াং মেয়েদেরকে অ্যাবিউজ করার জন্য সেক্সুয়ালি। তোমরা প্রত্যেকে এটা করেছো। Each of the complainants in this case were groomed, coerced and intimidated. এবং জাজ বলছে কি, প্রত্যেক মেয়েদেরকে গ্রুমিং করা হয়েছিল, তাদেরকে মানে বলা হয়েছিল আমরা তোমার বয়ফ্রেন্ড, এরকম খুব ক্লোজ, এবং তাদেরকে জোর জবরদস্তি করা হয়েছিল অথবা তাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল এই সমস্ত এগুলো করার জন্য, তাদেরকে ইন্টিমিডেট করা হয়েছিল। এবং জাজ আরো বলছে কি, each of them was groomed, each of you groomed, মানে প্রত্যেকেই তোমাদেরকে এগুলো করা হয়েছিল। You can have been in no doubt that the complainants were vulnerable in the extreme. এখানে কোনো সন্দেহ তোমাদের থাকার কোনো কারণ ছিল না যে এই মেয়েগুলো খুবই চরমভাবে দুর্বল ছিল, ভালনারেবল ছিল, খুবই দুর্বল ছিল, এবং এই দুর্বল মেয়েদের উপর তোমরা এক্সট্রিম একটা অত্যাচার তোমরা করেছো। These girls come from poor background, needy family. Their upbringing had difficult, I think. Yes, they did, and a lot of the things that the men did, it was bribing the girls with things like food, and giving them food because they were from poor families and didn't necessarily have money for things like that. So, and it was also the interest and the friendship that they offered. It made the girls feel, that they had older male friends, or the girls in many cases thought that the men were their boyfriends, which often it was the case that the men had, in fact, probably in all of the cases, the men had wives and families that were completely unaware of what was happening, and they were doing the exploitation when they were supposed to be working. So many of the perpetrators drove taxis, others ran carryouts, and it was often through the carryouts that they met the young victims coming in to the carryouts, and then they were giving them food for free, which started the grooming, and which eventually led to the abuse. And then the taxi drivers, then that job facilitated the abuse as well, because they were out driving. The wives of families assumed that they were at work. They had a network of friends, and they passed the girls round amongst themselves, and also they abused the girls in their taxis by driving out of town. So they obviously knew the area as well. They knew where all the isolated areas were, and they took the girls to isolated areas so that no one else would see what was going on, because it might have been, in some cases, if there were young girls in a car with one man or several men, someone might have got suspicious and alerted the police.
But the men knew where to go, where the isolated areas were, and that's where they often perpetrated the abuse. Yeah. দর্শক, এই পুলিশের যে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি আছে তারা বলছিল কি the men who have been sentenced today preyed on vulnerable young girls for their own satisfaction. এই স্বীকার করেছিল এই দুর্বল মেয়েগুলোকে তারা তাদের ওন স্যাটিসফ্যাকশন, তাদের সন্তুষ্টির জন্য। এবং তারা ওই যে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি আরো বলছে কি they used violence and intimidation, তারা ভায়োলেন্স, হিংস্রতা ব্যবহার করেছিল এবং ভয় দেখিয়েছিল তাদেরকে, and believed they were untouchable by law enforcement, এবং তারা মনে করছিল কি ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি যে পুলিশ তাদেরকে ধরতে পারবে না, তাদেরকে কোনো কিছু করতে পারবে না, তারা মনে করছে তারা আনটাচেবল। কিন্তু আলটিমেটলি তাদের সবাইকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছিল, সবাইকে অনেক দীর্ঘমেয়াদী সাজা দেওয়া হয়েছিল অনেক বছরের। কিন্তু আজ আমাদের সময় নাই ওই যে সেন্টেন্স কাকে কত বছরের দেওয়া হয়েছিল 7 জনকে, এগুলো মানে প্রায় 23 বছর পর্যন্ত একজনকে দিয়েছিল আপনার, মানে এইগুলোর এখন আমরা ডিটেইলস আজকে যাওয়ার সময় হবে না। আজকের প্রোগ্রামটা আপনারা কালকে আবার দেখতে পারবেন এনটিভিতে সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত সোমবার। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউবে লগ ইন করলেও আপনারা এই প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। আর আপনারা যদি সলিসিটর শাফিউল আজম, আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এই নামে গুগল সার্চ করেন তখনও প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।